we are celebrating another person. Let's push a little behind. Yeah, I agree with you. Let's push a little behind. Media, we appreciate, but Please, clear that place. yeah. Otherwise, we are blocking people viewers and everybody. Just behind a bit, behind a bit. Let's find some space. Let's create some space, please, friends. Let's create some space. Get off the carpet. Get off the carpet. It's the police. This is managed by the police. Don't ask the media. Let's create some space, please. Protocol. No. Budget to blocking. You be behind the roof. The problem is with them, not with us. We are off the carpet. They've told us to get off the carpet. I cannot have to be Running. outside the roof. But you should be captured. The one remaining. Create space.
Thank you so much. As you can see now, ladies and gentlemen, we are just right at Parliament here. The body of Oulanyah has reached the Parliament. It's going to be received just right here by the Speaker of Parliament, the Deputy Speaker of Parliament, and the Vice President is just also right here standing, the Prime Minister of the Republic of Uganda, all standing, and of course members of Parliament and several other persons. It's a moment that none of us knew anything about, but as you can see, there is Thank you, Ndugu Akol and Mututa, just right there in studios. As you can now see, the body has been received by the Speaker of Parliament, the Deputy Speaker of Parliament, but of course in presence there was also the number 2 of the country, the Vice President, Her Excellency Major Retired Jessica Alupo, and the Prime Minister of Uganda, members of Parliament, and of course the Commission of Parliament, staff of Parliament, and all the others. And this is now the moment of reality that the body of the late Jacob Lokoli Oulanyah comes now into Parliament for the very last time, and this will be the end of it, and it is just a moment of reality. Now, where we are here at the Parliament, it is a struggle and a scramble for a space, because what we're seeing is everybody wants to catch a glimpse of it, and everybody wants to be part of what is happening. But one of the most unique things that you will notice today is that majority of members of Parliament have donned in either black or dark blue suits, but of course all of them putting on bow ties in memory of Jacob Lokoli Oulanyah, because remember that Jacob Lokoli Oulanyah had distinguished himself as a man of the bow tie, and it is one thing that all of us will remember about him, and all of us knew about his style especially. So it's not surprising when you see members of Parliament putting on black suits, never blue suits, but majority of them putting on bow ties.
of different types, different colors, but this is all to say we will be a part of the sending of Jacob Oulanyah till we meet again. So that's really what is actually happening at Parliament. But as you can also notice and see, the Bola dancers are doing their tradition and doing what they know how to do best, because this is one of the unique things about this particular culture. When they lose somebody and when All right, welcome back. Adam Kungu Gegange program ganga muka extra kwetuli abadola bigenda maaso mu parliament omubiri gwa Jacob Oulanyah nga gutuuka ku lukiiko lw'eggwanga olukulu era tujja genda maaso n'okuba tusaka embeera yonna nga bwene betambula oludda olwo era ojja kuba waddembe okutwegatta ku lunaku lwonna tugenda kuba tukuwa 360-degree coverage ng'omubiri guno gutwaliddwa eyo. Mu studios nkyayina Deputy Lord Mayor w'ekibuga Kampala, Her Worship Doreen Nyanjura, nga tukuba torch mu nsonga ez'enjawulo nga bw'oziwulira. Well, Honorable Doreen, talking Jacob Oulanyah, oli Munnayuganda, oli munnabyabufuzi, you have known Jacob Oulanyah for some time, nga munnabyabufuzi munno. In a few words, how do you describe the person of Jacob Oulanyah? Well, for me, I know two Jacob Oulanyahs. Of course, there's the Jacob Oulanyah of UPC, and there has also been the Jacob Oulanyah of NRM. But it being the African culture, I think it's proper for us to concentrate on the Jacob Oulanyah of UPC, because most Ugandans are celebrating that Jacob Oulanyah Of UPC. Of UPC. Principled, could stand his ground, what was wrong, and all that. But in nature and the champions, I think it's always wrong okujudging omuntu basing on maybe what you hear or on what you know about that person, because in those buli omu in two parts. You know, there's the Nyanjura that you always see on TV fighting, doing what, but there's also another Nyanjura. Probably that is the soft part. And I think Fengaba na Uganda, that is another part that we didn't know about Jacob Oulanyah. Because Kat Oulanyah wafudde twategedde that he's been a very generous man. He's been a man nga ayagala nnyo omuntu wa wansi. He's been a man nga ayagala nnyo okuyamba. That's why tuvudde ne tulaba n'abantu abangi abakaaba lwakuba Jacob Oulanyah atuvuddeko. So, and I think this has happened. But Joksanga oli omuntu ng'agamba Nyanjura, she's arrogant, era tabuuza n'abantu. Naye ogenda tuukirira omuntu ate weesange nga alina ekifaananyi ekirala, ogenda kwesanga Nyanjura is a calm woman, Nyanjura listens and all that. So, we have also got an opportunity okutegeera the other side of Jacob Oulanyah. Ogenda kusaba ab'omu sports bonna wadde bakaaba, Jacob Oulanyah yabavuddeko. About riders, you know, so he has been an all-round person. But the other unfortunate bit, there are people who are genuinely mourning for Jacob Oulanyah. Yeah. There are people who are genuinely mourning for Jacob Oulanyah because he has been instrumental in their lives. You know, a person like Tata Way. You know, and if you listen to the conversation okuva ku muganda wa Jacob Oulanyah, yakugamba Jacob we batuka mu ddwaliro nga bagenze omulaba.
yali amanyi bagenza omukomyawewa eka so ekirala kyayongerako n'atugamba Jacob Oulanyah yali ayagala nnyo okwogera ne taata we last words naye yo opportunity teyakola ki teyagifuna so for me this takes me back to one thing that ebintu by'obulamu bigenda tukwatako ffenna oba oli Nyanjula nga deputy lord mayor oba gwe maama waffe ali mu katale tolina na school fees etwala mwana okusomero at the end of the day ffenna bigenda tukola ki bigenda tukosa kubanga Jacob Oulanyah naye yandyagadde okufiira mu ggwanga lye ng'ali surrounded with family ngali surrounded n'abantu abamwagala naye we yafiira nga family tekoze eki nga family teriiwo nga ayagala kwogera ne taata naye nga n'opportunity yotakoze eki tagifunye then tuna bannayuganda bo okufa kwa Jacob Oulanyah bagiraba nga opportunity bagiraba nga opportunity ekola ssente era kyova olaba okulwana kwabadde kungi nnyo budget ne bagiheikinga ku mawulire nga tebavaawo fo nga banoonya ki it was an opportunity another cash bonanza nga gye twala mu biseera bya covid of course waliwo abalala nga babadde ba celebrating because Oulanyah's okufa kwa Oulanyah kwalese vacuum kati bo nga balaba bagenda kwesimba ba replacing Oulanyah Oulanyah abadde NRM vice chairperson era ndowooza wala batango ndo nga bagamba bannange ino yali tadongo mukakane katusoke tukole ki katusoke tumoninge walabe ebyali biri ku nominations wa speaker people were clapping they were celebrating era nze nagamba Oulanyah must be whipping Oulanyah nga wali agenda kulaba kajali akaba jali akaba egwanga yali alwanirira government jali alwanirira mu butuufu tekoze eki well but still talking, Jacob, what have you matters surrounding budget ey'okumuwerekera initially government akakiiko akakulembera honorable Mire Babalanda kavaayo ne budget ya 2.5 billion Uganda shillings olaba ne Uganda okuba endulu nga bagamba sente zo nyingi nnyo budget ne bagitema negenda ku 1.8 billion shillings ate olw'endulu era 2 days later nekka negenda ku 1.2 billion Uganda shillings. And now, as we speak, abakaba parliament, abava mu Acholi parliamentary group, siba sanyufu, bagamba sente zaluddewo wanadenda bekiro Chris Obora yogera parliament nga finally zamaze ne zituuka 1.2 billion Uganda shillings. What do you make of issues surrounding budget, sente, fe tufunye nyingi, fe tunafuna sente ntono? Why should this be happening now? I mean, tugenda kunonyereza, we are going to start investigating. What do you make of this? This is what our country has been reduced to. And for me, this is really very, very absurd. This is really very unfortunate. Omanyi bw'ovaayo n'oyogera bajja kugamba no omuntu bw'aba afudde tulina mwogerako bubi omuntu bw'aba afudde n'omusaamu ekitiibwa. Naye ate abantu abali bagamba abalala mwagenze ne mwekalakasa Seattle Jacob Oulanyah ne mumalamu amaanyi n'afa ate ebintu byobakola byongera okukola ki byongera otuswaza badde njagala kukuba omulamwa naddala abakulembeze baffe abava mu Northern Uganda mweyise nga abakulembeze kubanga bw'obeera omukulembeze there are some things those little things nga buli omu akusuubira bw'oli omukulembeze olina kwesaamu ekitiibwa naye bonna beemulisizza n'akatiibwa akatono ke tubadde tubawanga eggwanga ndowooza kati tebakyakoze eki tebakyakalina so kyekino kyenkugambye waliwo abakaaba lwa Oulanyah naye waliwo abalala bo bagirabanga kulya opportunity ya kulya n'ekirala nze sirowooza tudiscussinga nnyo Oulanyah oba bana abamwogerako aba Northern Uganda the real issue is our health sector ebyobulamu byaffe kubanga yes budget twagirabye 1.82 billion wana Uganda ne bavaayo ne bakuba enduulu sente ne zikka nezo sente tezinaba kukka saagala twogere ku 1 billion as if tuli mu kwogerako ku mitwalo 10 1 billion is a lot of money 1.2 billion 1.2 billion is still a lot of money gwe tunuulira health sectors zaffe zetwogerako especially buno obulwaliro obw'omukyalo how much money do they receive ng'ogenda kungamba 1.2 billion sente ntono no it's not little money it's much money era ndowooza twandibadde twekubamu torch ng'eggwanga Bannayuganda saagala bino ebyokulwana kati bikome kati tusigale nga tulwanira eggwanga lyaffe kubanga already there is money 137 USA dollars ze bateeka e Lubwa hospital
up to now tetumanyi Luba hospital yakola ki yagwera yakomawa so ensimbi zalibadde ziteekebwa mu kunyweza ebyobulamu health system health care mu ggwanga as opposed to postmortem. You see, tulekere nnyo awo okulaga eggwanga mbu twagala nnyo omuntu afudde okusinga twagala nnyo abafudde okusinga ki abalamu because for me I see there an error. Tulaba bamaama abafa buli lunaku abazaala ng'ebintu ebyetaaga okuba saved bintu bya sente ntono. Tulaba bubebi kati wano wali kawempe nga buli mu ntebe nga mu butuufu tewaliyo ki tewaliyo incubators. So for me you cannot tell me mukati tugenda kwagala nnyo Jacob Oulanyah tumuwe ebitiibwa byonna yadde afudde at the expense of Ugandans abakoze eki abakyali balamu. Ndowooza ne Jacob Oulanyah naye yandyagadde eggwanga kati nga ligenda kufaako buli omu eggwanga nga tetugenda kugamba banange tusonde sente tusasulire abaana Jacob Oulanyah babadde akola ki babadde aweerera banange tusonde sente tutwale ba relatives wa Oulanyah mu ddwaliro okitegeera. Ndowooza Oulanyah eggwanga lyeyandyagadde kati wherever he is ayagala eggwanga nga ligenda kumakinga sure ebyobulamu ebyobulamu abimprovinze ayagala eggwanga. Tetujja kugamba tulina UPE tulina USE ate ffe bennyini ba government officials nga tusonda sente okutwala abaana wa ebweru oba mu private facilities. How about what IGG Betty Kamet yayise cash bonanza yage bali mu kulya omuntu ng'afudde wali baddewo abatunuulirwa nga abalya ku lw'okuba Adamu afudde n'agirabanga opportunity ey'okulya. Era nze nakugambye eyo cash bonanza ndowooza kye natandise nakyo. Omanyi bannayuganda we have a problem. Usually concentratinga ku bintu ebitagasa ate omulamwa gwennyini ne tukola ki ne tuguvaako. Njagala nkuzeeyo ko emabega awo sijja weyavaayo n'ayogera byayogera n'abalala nga beesiba ku bannayuganda abaali beekalakaasa esiyato bwe baakola ki bwe baaviirako Oulanyah okufa. Can you imagine that? Ekyata Oulanyah yali health system eri dead wano mu ggwanga. Ekyata Oulanyah yali health system gye twayabandoninga. And for me that gave me food for thought because bw'obeera mu bifo bino eby'obuyinza oluusi weerabira actually you have a health system gy'olina okupayingako attention because every time you're sick you're able to go to Germany and do what? And get treatment. Because that is true. He was also traveling abroad for treatment. Mugowera mbaka wa parliament bolwala ogenda kuma bagenda kutwala ebwero okole ki ofune treatment. But time will come ngekyo tekikyasoboka nga yes you can travel naye nga obudde bwinako wano kuzinga butono. By the time you reach that side ogenda kuba okoze ki ogenda kuba ofudde naye debate yona bajonoona. Instead of concentrating on what killed Jacob Oulanyah, but anko kwekwasa ebintu ebitayina mu mulamwa. So that is another challenge that we have. Our attention should be directed to the health system that we currently have in this country. You'll go to some health centers, ngechenjo je wafu. At night, omusawo tabeerawo. Kiro tebabeerawo. Nga ateekako drip abeera askari akoze eki? Akuuma wabweru. Can you imagine? You get it? So the situation is that bad. The situation is that bad. Ebyalo wano mu COVID fena twabiraba. Era byatu exposing okulaga mbu health system yaffe. You have the National Referral Hospital. But which is also always referring people to Aga Khan, referring people to Nairobi Hospital. So that is the crisis that we are talking about. I don't know if you have read Dr. Olive Kovsinger's book, The Patient. Embeera gyayogerako mu ggwanga. Ojagenda mu ddwaliro togenda sangayo any equipment. Ogenda mu malwaliro amalala togenda sangayo abasawo. Ogenda mu malwaliro amalala ogenda kwesanga eddwaliro kyo kyafuuka nga I don't know how to even describe nga teri kiriyo nga teri kifunctioninga ne toilets zonna zaafa buli kimu kyakola ki buli kimu kyafa. So for me the attention should be diverted in ensuring that our health system has improved. Okay. I don't know if that is possible under the current system that we have. I don't know if that is possible under the current leadership that is in power. And that is why for me I believe in
hitting two birds with one stone. Byonna tugenda sigala nga tubikola. Tulwanirira enkyukakyuka naye tulwanirira ebyobulamu. Okay. It's not going to be one thing. Okay. Obale nnyo oyo Honorable Brother Her Worship Doreen Nyanjura nga ye Deputy Lord Mayor w'ekibuga Kampala. Dakiika nsigaza 10 okubeera nga nva ku programu eno. Tubeere nga tukutwala butereevu mu Parliament okwongera okuwa enteekateeka yonna nga bwegenda mu maaso. I'm picking her thoughts on different issues. Message nziraba wano zijja ku 0756 02505 ngenda kubeera nga nazo nziyitamu. But Honorable, sobola kuva wano nga sikubuuzizaako ku bye tuzze tulaba mu Kampala. You are in charge of Kampala as the Deputy Lord Mayor. Ensonga y'oku decongestinga Kampala. It has been kumimwa gy'abaana Uganda for some time. At some point twalabako ekifaanagana ng'okusika omuguwa wakati wa Lord Mayor ne Minister wa Kampala Kabuye Kyofa Tugabye. Is the political leadership opposed to decongesting Kampala over? You see, usually we are misunderstood. We have for us to believe in a city that is sustainable, but also inclusive. Enanze ne Lord Mayor, ndoza n'abakulembeze abalala tutambulira nnyo ku kintu kya inclusivity. Inclusivity. Buli omu alina okuba buli omu. So nze tojja kwogera ekintu kya congestion. Nenga ogenda kudduka okukwata bamaama abalina capital wa mutwalo. Oyogera ku congestion ng'odduka nga emphasis yonna ogiteese ku ba border. Because we need to do an analysis. What is the cause of this congestion? Do you know what the cause is? What is the cause? Of course, there are several causes. But look at Kampala. Everything is found in Kampala. And most likely even actually in the same locality. CBD. Parliament, KCCA, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Finance, Lands, Zogel. You get it? Zona Zidiawo. And all these people have what? All these people have cars. You get it? All these people have cars. Kitegeeza wali mukola ki? Baleta omujjuzo nabo. Baleta omujjuzo. In case and we get a problem nga oli bwetwala bomb, we are just lucky. Mbu abantu abasinga obukulu abakulembeze abasinga obukulu bona bandikoze eki bandifudde. So the emphasis should be, is it really necessary okubeera n'ogwo omujjuzo mu Kampala? Kubanga ogenda kwesanga n'ebizimbe ebirala government eri mu kubisasulira ssente. They are renting. You get it? So why can't we at least omujjuzo guno gukendezaako, we find some other departments, ministries out of Kampala? Because why do people come in Kampala? People come in Kampala because the money is in Kampala. Yeah. So naye gwe bw'okwata n'ogamba kati parliament katugiteeke maybe where can we put Nakasongola. Katugiteeke Nakasongola. Era ogenda kwesanga business Nakasongola egenda kukola ki? Egenda kuboominga and people will be forced to go there. Bw'ogamba which other ministry can we put? Maybe internal affairs. Let's also get some other place where we can put it. Actually, I think that was somehow decentralized. Ne okwesanga all the services are in Kampala. For me, that is the cause of the congestion. The cause of the congestion. So is the minister? So that one has been ignored, but everyone is concentrating on border. Or border. Kati border now avuga motoka ani asinga okuleta congestion, ani asinga okuleta jam. So we believe in a smart city, but we do not believe in targeting the weak against the strong. The other cause of congestion, of course, is congestion is not only in physical numbers. We also have congestion, environmental congestion. And most of the environmental congestion is caused by the fumes. Ezivaawa mu bidduka byaffe. Waliwo omwavu alina ekidduka. Bameka abaavu abalina ekidduka. Batono. You get it? Naye lwakuba bano abaavu tebalina aboogerera. Bano abaavu tebalina abadefendinga. Everyone is concentrating on doing what? On fighting them. So fenga abakulembera ekibuga. Fenga abogerera omuntu wa wansi, emphasis yaffe tetugenda giteeka kubali abanene, emphasis yaffe tugenda giteeka kusooka kulwanira omuntu wa wansi. Mulwanira abantu ba wansi. Yes, so bw'oba oyagala Minister wa wrong prescription eri ekizibu ky'omujjuzo mu Kampala, in your opinion? Definitely. Because they said they created other cities. Mbalala, you know, Fort Potro, which other one? Jinja, you know, name them. I don't know if you've tried to do an analysis in Gamuna Maulire.
Have those cities been given money to function? Have those cities been given structures to function, save for them just being called cities and maybe... Bakaba tebalina sente. Exactly, because nafe tukaba ate tuludde wano, you get it? So this should have been some of the solutions. That yes, you have created a city, you have created more cities, empower them, and therefore mujuzo ogenda kukola ki? Okusika omuguwa kuno kugwawo kutya your worship? Okusika omuguwa kugwawo nga tugoberera amateeka. Okusika omuguwa kugwawo nga tusobola okutuula nga abakulembeze ffenna ne tukanya ekintu kimu. Naye obuzibu tulina mu Kampala, ogenda tuula ne minisita Kyofa Togabe mumugambe kati tuli mu kuvaayo n'etteeka erigenda kuregulatinga borders ne taxis, ate nga akimanyi bulungi enkyo omuwulire mbu kati yasazeewo agenda akebera ababoda emitwe. Kati neweebuuza Kyofa ye ebyokukebera abantu emitwe yabijeewa, ye emitwe bagikebera wane Kamwokya wali mu kukolera ebyo. Ogenda okuwulira ate minisita Kyofa ali mu kusaba ababoda sente. Neweebuuza ye account number sente gye baziteekako yaani. You get it? So as long as we still have those things. Waliwo bannakyemalira mu kuddukanya Kampala okuva ku side ya central government. Of course. Muteesa kino kirala ne kikolebwa. Of course. Minisita namuyina wano wiiki ewedde naga nti mmwe temwagala genda gyali mwogerezeganye ye yajje wammwe ku stay hall naye yet you need to work together with him. Of course that is an excuse, but because we meet by the way. We've been meeting paka weyatandikako bino, and again I don't have to meet him in his office. What for? You get it? Because we have, for example, we are in Entebbe, we are discussing an ordinance. Does that mean that I have to go and sit in Chofa's office? You get it? So there are places where we can meet and discuss for the city. There are places where we can sit and plan for the city. But Chofa tetulina n'omu meetinga kubanga eteeka alimanyi. Akimanyi okuvaayo ne policies si mulimu ogwe nga Chofa. Okitegeera? Akimanyi bulungi bwe twogera ku trade order si mulimu ogwe. Actually bw'otunuulira KCC Act, it's very clear. That is the role of the executive director. So ebyo byayogera ebyo the excuses, and these are people who are protecting the interests ez'abagagga. Naye bagezaako okulimbalimba abantu bali mu kutereza kibuga. Era oli nali mbabuuza mwogera mu kutereza ekibuga, mwogera ku smart city. We are not against a smart city. But how are you going to have a smart city nga tulina garbage trucks 10 zokka ezifunctioninga kati ezicollectinga ki garbage? Nga ffe tuvaayo ne tubagamba bannange, at least each village, each constituency in Kampala should have a garbage, tugamba tuveeyo na garbage trucks 100, at least then we are going to have a smart city. Ekyo nakyo tekikoleddwa nekibalema. Then gwe n'ogenda neweesiba ku ki ku muntu onoogenda neweesiba ku boda. How are those related? We've been moving around. Tulabye ebizimbe nga bitwa abantu. You get it? But no one is paying attention to that. How come they have not cracked a whip against those tycoons, but everyone is concentrating on omuntu wa wansi and disguising that bali mu kukola ki? Bali mu kutereza kibuga. Kampala erina obutale 68, 86 markets. 16 of those markets zeza government. You get it? 68 of those markets zeza muntu wa bulijjo. So gwogenda kungamba oli mu kugoba bana abakyala ku street, oli mu kugoba bana abavuka ku street abatalina mirimu, obagamba balagewa. So for us, our argument has been, let us create more working spaces for these people. Abatalina wakukolera. Negwe minister ovaayo n'okozesa emundu, n'okozesa amasasi ng'oweeyamusa ne RCC. So are you creating security in Kampala, or you're creating insecurity? Your worship, they're biting hard. Tulaba, yes, you're fighting for the ordinary people. Naye balabika bali abava ku side eri abali mu ku implementing bino bali very serious and determined, because twalaba kyatuuka ku batembeyi. You try to put a resistance ne kigaana. Where are the chances that you will succeed okulemesa aba boda okuva mu Kampala? You see, for me this is not a competition. Okugamba simanyi waliwo anaawangula, waliwo naakola ki, waliwo n'anaaluzinga. For me this is about defending the rights of an ordinary Ugandan. Era ngenda sigala nga nkole ekyo. Whether I am defeated or not, tekitegeeza lero bwe ndwana
ne bitayitamu ngenda kukola ki ngenda giving up because but how have I been defeated anyway? Abatembeyi kumwagezaako paka ne bavaako mu bitundu ku kati ayali abakuba ye yalagawa tewamulabye kati ali yumbe kuduse Jennifer Musisi ayali abakuba ye aliwa. You get it? So for me, this is not about who is going to win, who is going to lose. This is about putting in place structures that are not only going to favor tycoons. It's about putting in place structures that are going to also help the wananchi. Okay. That yes, we are saying we also want an organized city. We are saying let us identify streets where we can put street vendors. And that has been our mulamwa. And work has been done. Twagenda ke wansi eyo streets netuziraba netukola inspections and everything was in order. Then gwe noleta amaje. You get it? So we are not against a clean city. We are saying street vending can be regulated. Okay. We actually twavayo nokuvayo netutuzingana uniforms zabagenda okwambala. Netutuzingana sente zabagenda osasula kubanga bano ba street vendors nabo bakaaba. Aba boda boda bali mu kutya. Singa basasula trading license baba bagenda kusasula sente entono. Naye kati lwakuba ebintu babikolera mu nkukutu basasula sente nyingi. Bano ba hudu bano ba RCC bano ba law enforcement officers, they get a lot of money in form of bribes. So ne ba street vendors nabo bagala ki bagala okubera regulated. Okay. Bagala okutambulira muteeka era eteeka lyetugezaako okuvayo na. Okay, nga tumaliriza okitibwa kadde kagenze. Aba boda boda bali mu kutya. You seem to be their only hope. You talk to them. Aba boda boda nze saagala bati. Kubanga nze Nyanjula nga sinafuuka deputy lord mayor, nga sinafuuka honorable, nga sinafuuka councillor, nze ndi mulwanyi. Era gwe ndowooza okimanyi bulungi, nze ndi mulwanyi. Manyi oli mukyala mulwanyi. Nze ndi activist. Ngwe kitegeeza amasuuti tugeyambula ne tukola ki? Ne mufungiza. Ne tusooka ne tulwana amasuuti ne tugazaamu. So aba boda dino eggwanga bw'oba teweerwaniridde, bw'oba tolwanyi dino eggwanga bw'oba tolwaniridde rights zo teri agenda kutaasa. Mwalwanye budget ne bagisala, mwalwana sijje n'avaayo ne yeetonda. Wano tubadde twogera bagira ab'omu butale ne bagira baani kati namwe ababoda babatuuseeko. Mbadde mbasaba temukkiriza okubatulugunya, temukkiriza obbakebera emitwe, temukkiriza okubasasuza ssente zitali mu tteeka. Njagala musigale nga muli banywevu naffe eno nga tukulemberwamu omuloodi tugenda kubalwanirira. Because for us we believe in the rule of law. For us we believe in doing things in a structured way. Tetwagala abatwaleyo mu nkukutu baba confusing ate musasule sente ze mutakoze eki mutalina. Era tugenda teekayo meeting. Minister waffe wa works Honorable Kim Kiza agenda kuteekayo meeting, tugenda meeting aba boda boda tuwabulire kiki kye tuzzaako. Okay. Tuneeteeka era eteeka tunaatera oddimaliriza. Lwaki kyofa togabye ayagala bakozesa ebintu ebitali mu tteeka. So mbadde mbasaba aba boda ogwo omulamwa temugutambulirako. Mpozi bwe munaawulira mulina ssente nga zibasiiwa nga temulina kyakuzikozesa awo mugende muziwe kyofa. Naffe eyo enteekateeka ya kyofa togabye ng'ekitongole tetugimanyi. Webale nnyo. Honorable oba Her Worship Doreen Nyanjura rather, Deputy Lord Mayor w'ekibuga Kampala. Bwetubadde leero kkiriza abasiibule tubeere nga tuva ku mpewo. Your final remarks. My final remarks, thank you so much for hosting me. Bannayuganda mbagaliza ekisibo ekirungi. Era njagala Bannayuganda tuyige okwerwanako. Bannayuganda tulekeraawo okusirika ne tulowooza waliwo abantu abatono abagenda kukola ki? Abagenda otulwanirira. Tusigale ku mulamwa, eggwanga lyaffe tulyagale era tulirwanirire. Okay. Wabale nnyo Her Worship Doreen Nyanjura. Leero bwe tubadde n'enteekateeka njagala kukoma wano tugenda mu Parliament okutuusaako byonna ebigenda mu maaso oludda olwo omubiri gwa abadde Speaker wa Parliament Right Honorable Jacob Oulanyah nga guleetebwa mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Sigala ku Baba TV katuddeyo obutereevu tubeere nga tukutuusaako byonna ebiri oludda olwo. Tunaddamu nga tuzeemu akume. Nga bikutuusibwako
weetegekera ebiseera bye eby'omu maaso ng'omanyi nti obugagga bwa famire